আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আমি শিফন শাড়িকে ব্যাকলেস স্টাইলে পরে দেখাবো। আশা করি বন্ধুরা তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক করবে। आज আমি শিফন শাড়িকে ব্যাকলেস স্টাইলে পরে দেখাবো। হাউসটাকে খুলে ফেলবো। শাড়ির ডান দিক থেকে কুচি করে নেব। ছোট অনুযায়ী এরপর আমি তলায় একটা কুচির মধ্যে সেটিকে লাগিয়ে দেবো।
বাঁ দিকের কাঁধে দিয়ে ডান দিকে ডান দিকে এতক্ষণ আমি ব্লাউজ করে দেখিয়েছিলাম, এবার আমি ব্লাউজটা খুলে দেখাবো যে ব্যাকলেস স্টাইলটা কেমন।